Another day of noisy but largely peaceful protests here in Bangkok as the red-shirted protesters supporting the ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra again took to the streets. They'd given an ultimatum of high noon, as they put it, for the government to call a snap election and dissolve Parliament. But the Thai Prime Minister Apisit Rajajiwa refused to dissolve Parliament, saying that they would listen to the protesters but they wouldn't be forced into giving a snap election under these circumstances. He spent much of the morning holed up in a military compound in a safe house. He left by helicopter, he said, to survey the situation. Meanwhile, the red-shirted protesters surrounded that army compound for about an hour before returning to their main protest site. Tomorrow, Tuesday, here in Thailand, they are vowing to continue their protest. In an innovative move, they say they're going to take blood from the tens of thousands of protesters they've got here and daub blood on various government buildings, including the Prime Minister's own personal residence, until he agrees to dissolve Parliament and call an election. All of this is not doing the Thai economy much good, although the stock market was largely unchanged today. The tourism minister has come out and said that there has been a potential effect on the tourism industry, possibly 20% drop in tourists as a result of all this. And the Chinese Chamber of Commerce, a lot of Chinese tourists come here on holiday, say there's been a 50% cancellation rate. Dan Rivers, CNN, Bangkok. The red-shirt anti-government protests in Bangkok have taken a bloody turn, but it's not a case of violence. Thousands of protesters are voluntarily giving blood, which will be splashed across the entrance to the Prime Minister's office, in what protest leaders say will be a symbolic spilling of blood for democracy. In the latest development in the four-day protest, supporters of former Prime Minister Thaksin Shinawatra are continuing to call for fresh elections, saying the current government is illegitimate. It is to remind Apisit Rajajiwa's conscience that he takes power illegitimately and stays in the post longer than expected. He hasn't had the right to be Prime Minister since the beginning. Therefore, whether or not to dissolve the Parliament, it's up to you. People will continue to intensify their non-violent protests. Protest organisers are hoping to collect 1 million cubic centimetres of blood in a nation that has known actual bloodshed in its recent political history. We have to collect blood to be united. 1 million, 2 or 3 million people should unite, giving blood for democracy and justify Thailand. Police say the crowds of protesters, which peaked at around 150,000 on Sunday, have declined to around 70,000. And as the crowds shrink, Thai Prime Minister Apisit Rajajiwa stands firm, saying on Monday the government would not meet protester demands for a dissolution of Parliament. Kirsty Bassett, Reuters.ในโลกนี้ได้เคยเกิดการต่อสู้แบบนี้มาก่อนในโลกนี้ได้เคยเกิดปรากฏการณ์การต่อสู้นี้มาก่อนนั่นคือคนส่วนใหญ่ถูกปิดกั้นคนส่วนใหญ่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ถูกกดขี่ข่มเหงคนส่วนใหญ่ถูกทำร้ายและถูกปล้นจี้ชิงเอาสิทธิเสรีภาพไปและในที่สุดคนส่วนใหญ่ก็ลุกขึ้นมาได้จับมือกันได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในที่สุดข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มันก็สุกงอมเต็มทีและพวกเขาก็ได้ลุกขึ้นต่อสู้เหมือนกับพี่น้องในประเทศของเราท่านเดินทางมาจากภาคเหนือท่านเดินทางมาจากตะวันออกเฉียงเหนือท่านเดินทางมาจากภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกในกรุงเทพใกล้เคียง
เราเดินทางเหมือนกับสายน้ำในหน้าน้ำหลากที่นี่เหมือนกับท้องทะเลที่ยิ่งใหญ่เพื่อรองรับพลังเหมือนกับคบเพลิงที่ถูกจุดขึ้นเราพร้อมจะเป็นเชื้อเพลิงและก็ให้แสงสว่างการต่อสู้นี้มันกระจายออกไปขับไล่ความดำ